예. Okay, let's start. 맞나? Okay, let's start. So today, we will study of chapter 4 of the textbook. So, uh, I give you some homework for the Lex programming. So, I will cover the Lex programming in the next time during some extra lecture video. So, we just skip to chapter 5 and continue to the theory of the program language. 그래서 일단은 저희 프로그래밍 하는 부분은 제가 다시 추가로 제가 준비를 하겠습니다. 다시 저희 수업 이론으로 돌아와서 챕터 5 부분 이거는 저희 프로그래밍 실습이랑 상관이 없는 거니까 챕터 5부터 다시 시작하도록 하겠습니다. 어떻게 된 거지? Okay, chapter 5 is the names, bindings, and scope. So, this is this is a very important topic in program language. It's about the variable. Okay? So, what is the name, and what is binding, and what is the scope of a variable. So variable is very important in program language. Okay? 그래서 프로그램 언어에서 우리가 여러분들이 변수라는 것은 변수는 매우 중요한 개념이죠. 중요한 개념이고 잠시만요. 네, 중요한 개념입니다. 개념이고 특히 이제 변수, so variable. So the modern computer architecture is from von Neumann architecture, right? So what is the von Neumann architecture? The main component of von Neumann architecture is we have some memory, right? And we have some CPU. So the main concept of von Neumann architecture is the program is stored into memory, and the CPU read instruction and execute the meaning of instruction, and we have some data also in the memory, and read the data, and we can store the data into here. So there is very simple model, but the main very important concept of fundamental architecture is we have memory and we have processor. Yeah. So in that case, we have a memory and we can store the data into memory and we can read the data from the memory. Then the abstract of the memory into a programming language is a variable. 그래서 우리가 폰 노멘 아키텍처에서는 메모리가 있고 프로세서가 있는 이게 아주 수학적인 간단한 모델인데요. 그렇게 했을 때 이 메모리라는 개념이 프로그램 언어로 왔을 때는 우리가 variable이라는 걸로 이렇게 추상화된다. 우리 variable 아주 당연하게 쓰고 있지만 어쨌든 이 메모리라는 것에 추상화된 표현이 우리가 variable이다라고 생각을 하시면 되겠습니다. So variables are characterized by attribute. There are some important attributes to define a variable. So, for example, type and some scope and lifetime and some other property. So, in this chapter, we will study 6 properties, 6 attributes of the variable. 그래서 우리가 여러 가지 property를 배우게 될 거고 배우게 되겠습니다. So the first property is actually
the program language is categorized into two types, right? One is the imperative program language, such as C or Java. So most of the program language that you use are imperative program language, and second is a functional program language. So actually, a variable is important. Variable is defined in imperative language, but in a pure functional program language, there is no concept of variable. However, the variable we will study about the variable in this lecture. 그래서 우리가 imperative language, 우리가 일반적으로 여러분들이 익숙한 imperative language에서는 variable이 중요한 개념이고요. functional language는 사실 우리 익숙하지 않은데 거기서는 variable 개념 자체는 없다라고 생각하시면 되겠습니다. 근데 우리가 대부분 imperative program language 쓰기 때문에 일단 variable에 대해서 한번 같이 살펴보도록 하겠습니다. 예, 제가 왔다 갔다 하니까 이게 헷갈리네요. Yeah, okay. First, the property is name, right? So name is what is name? Names. So in a program language, so name is the string of characters, right? So if you define in program language into a or into some, so this is a name a or some. Or in daily life, you have your name and I also have my name. So name identify some entity. Right? 그래서 name은 우리가 어떤 거든지 이름이라는 것이 뭔가를 정의하잖아요. 구분짓는. 그래서 name이라는 것이 그런 의미가 있고 또 우리가 다른 말로 하면 identifier라고도 물론 우리가 동일한 이름의 다른 사람이 있을 수 있지만 어쨌든 뭔가를 아이덴티파이하는 것 중에 하나다. So there are in design issues there are two design issues. The name two design issues in program language. So the names can be case sensitive, or what is a special word, or what is reserved words. Keyword in program language. So case sensitive means some program language allows, for example, if you define into A in large capital and into A in small capital. So in C or Java, these two variables are different, right? So that means Java and C are case sensitive. 그래서 우리 여러분 잘 알다시피 대소문자를 구분하는 언어를 case sensitive라고 하고 case insensitive는 구분하지 않는 언어죠. HTML이나 HTML 맞습니다. So in HTML, A and small a is the same. 또 그런 언어가 어떤 게 있죠? case sensitive 하지 않는 언어. 네, 그런 언어들이 옛날 언어들은 그런 변수 이름에 대소문자를 구분하지 않습니다. 어쨌든 프로그램 언어 입장에서는 우리가 대소문자를 구분할 건가 말 건가 이런 걸 정의해야 될 것 같고 그 다음에 이제 스페셜 워드, 리저브드 워드라는 것을 우리가 프로그램 언어에서 이미 정의한 단어들이거든요. 네, 그런 것들은 어떤 게 있는가 뭐 그런 이슈가 있습니다. Okay, let's keep discussing about the names. First, the issue is the length. Okay. Yeah. So, for example, each program language has their own some limited length of variable. For example, Fortran 95, the length, the maximum variable length is 31. So that means that you cannot use the length of name more than 31. Or C, there is no limit, but only the first 63 are significant. That means the length which has from the 64, so there is no meaning, but you can use.
So I think I also I think you didn't define the variable name longer than 31, right? But anyway, the program language itself has some they define the maximum length of variable name or the function name. So here yeah. 그래서 우리가 프로그램 언어 입장에서는 어쨌든 뭐죠? 그 길이 그 변수의 길이의 제약은 정해놔야 되겠죠. 그래서 여러분들이 쓰는 C나 뭐 자바 이런 데서는 for example in Java there is no limit and all are significant. 우리가 자바에서도 변수 이름은 길이에 제약이 없다 이렇게 생각을 하시면 되겠습니다. 변수 이름을 아마 뭐 30자 이상 쓰는 학생은 뭐 저도 그런 적은 없는 것 같고요. And mostly the name name is defined by start by letter, some alphabet, plus some other alphabet, or maybe number, right? Digit, number, or some special characters, for example, underscore, right? So this is a usual usual usually the most of program language they use the name as some alphabet and plus some another alphabet plus the number or some underscore. But in some other program language they also allow some other special characters such as dollar or maybe this notation. So each program allows special characters. 그래서 우리가 일반적으로 쓰는 C나 자바 같은 언어에서는 우리 쓰는 알파벳, 그다음에 알파벳의 조합, 그다음에 숫자, 언더스코어 이런 것들을 이용해서 쓸 수가 있죠. 그다음에 캐멀로. Yeah, for example, in Perl, in Perl programming language, you can use the dollar or these characters or these characters for the variable name. And in Ruby programming language, if you use this variable, if you start the variable with one at notation, then it means some instance of some variable, and if you use two special characters, then that means the class variable. So likewise, each program language has some case it uses special characters as a variable name, and in some case it gives some special meaning to use special characters in front of the variable. 그래서 어떤 언어마다 뭐 저도 다 아는 건 아니지만 언어마다 이렇게 스페셜 캐릭터를 허용하기도 하고 때에 따라서는 그 스페셜 캐릭터를 넣었을 때에 우리가 의미조차도 베리어블의 특별한 의미도 이렇게 부여하기도 합니다. 다음에